Hi, hello. This is Venkatamarthi Prasad Satluri. Welcome to Maruti Satluri YouTube channel, a complete Telugu educational channel with stenography course. సో మనకి గత వీడియోలో 73-74 ఎక్సర్సైజ్కి సంబంధించిన వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వర్డ్స్ ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాను. దానికి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ తాలూకు రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మన చాప్టర్ ఏంటి, ఎల్ ఇష్యూ అప్వర్డ్ ఎప్పుడు రాయాలి, డౌన్వర్డ్ ఎప్పుడు రాయాలి అనేది మన చాప్టర్. ఆ చాప్టర్కి సంబంధించిన రూల్స్ 9 ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 9 రూల్స్ని ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ వీడియోలో మనం కంప్లీట్ డిక్టేషన్ ప్యాసేజ్ని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఇందులో 75 అండ్ 76 ఈ రెండు వీడియోస్ని నేను 50 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ స్పీడ్తో నేను డిక్టేట్ చేస్తాను. సో దానికి మీరు రెడీ అవ్వాలంటే ముందుగా ఇందులో ఏవేవైతే వర్డ్స్ ఉన్నాయో వర్డ్స్ అన్ని మీరు బాగా ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి దాన్ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే డెఫినెట్లీ మీరు సక్సెస్ సాధిస్తారు. 50 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ ఈజీగా రాయగలుగుతారు అనమాట. ఓకే, సో అలాగే 76 ఎక్సర్సైజ్లో కూడా ఇప్పుడు నేను ఏవైతే ఇక్కడ రెడ్ లైన్ పెట్టానో, సి హియర్, ఇక్కడ రెడ్ లైన్ ఏదైతే పెట్టానో ఆ రెడ్ లైన్ వరకు 50 వర్డ్స్, మళ్ళీ రెడ్ లైన్ వరకు 50 వర్డ్స్, ఇక్కడ వరకు 46 వర్డ్స్ ఉన్నాయి మనకి. అంటే 2 ప్లస్ ఆల్మోస్ట్ 3 మినిట్స్లో మనం ఈ పారాగ్రాఫ్ని కంప్లీట్ చేసేస్తాం. అలాగే 76 కూడా మనకుంది. 76లో ఈ రెడ్ మార్క్ వరకు 50 వర్డ్స్, మళ్ళీ సెకండ్ రెడ్ మార్క్ వరకు 50, ఇక్కడ ఓన్లీ 14 వర్డ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అప్ టు యువర్స్ ట్రూలీ. కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు అని అంటే బాగా స్పీడ్గా రాయాలి 50 వర్డ్స్ అని అంటే ఇందులో టిపికల్ వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒకసారి ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. మీకు రాని వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫ్రేజ్లు, గ్రామలాక్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్. సో నా దగ్గర వాచ్ ఉంది, కరెక్ట్గా 1 మినిట్కి 50 వర్డ్స్ వచ్చేటట్టుగా నేను డిక్టేట్ చేస్తాను. సో బీ రెడీ, ఆల్ ఆఫ్ యూ బీ రెడీ. లెట్ us start. A life of leisure is a life of pleasure. Needless to say, this is a fallacy, but false as it is fairly widely spread. Many foolish fellows bewail their lack of means to choose either to loll or to labor just as they like. They look jealously on those who appear to have nothing else to do but eat and drink and enjoy a merry life, when the poor man toils ceaselessly for food and lodging for himself and family. But in simple truth, there is no more awful life than the lazy, useless life of the idle man, and it is also true to say there are exceedingly few rich men nowadays liable to the charge of laziness, because they know the busy life is the happy one.
happiness is an elusive thing and more rich men than poor fail to grasp it. ఓకే, సో ఇది మనం 50 words per minute స్పీడ్లో డిక్టేట్ చేసుకున్నాం అనమాట. సో దీన్ని మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, అదే అలాగే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ట్రాన్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు. ఓకే రైట్, లెట్ us స్టార్ట్ ద 76th వన్. 76th చూడండి ఒకసారి. ఇందులో ఫ్రెంచ్ అనే ఒక టిపికల్ వర్డ్ ఉంది, రెవల్యూషన్ ఉంది, తర్వాత ఇంకేమున్నాయి మనకి ఇందులో కష్టమైనవి, హోల్సేలర్స్ అని ఒకటి ఉంది, లార్డ్ లూమ్లే అని ఒకటి ఉంది, హోల్సేలర్స్ ఉంది. ఓకే, అలా నావెల్ లెసన్స్, ఫిలిప్ బెయిలీ అనే ఒక వర్డ్ ఉంది, చూసుకోండి. సో ఇలాంటివి కొంచెం టిపికల్గా ఉన్నాయి, రిమైనింగ్ అన్ని నో ప్రాబ్లం. ఓకే, స్టార్ట్ చేయడానికి రెడీ అవ్వండి. బీ రెడీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎస్, స్టార్ట్. Dear sir, the volumes of the French Revolution for which you ask in your favor of the 1st July shall be delivered to you early tomorrow. We are just now out of stock of the quotations begin life of Lord Lumley quotations close comma last year's best seller and we are unable to say when we shall receive copies. We have a daily delivery from the wholesalers, however, and you may rely upon our mailing the volume to you as soon as it reaches us. Full stop. We are taking the liberty of enclosing for your approval quotations begin naval lessons of the war quotations close by Philip Bailey. Please return this with the next parcel if it makes no appeal to you. Yours truly. That's all. సో ఇక్కడతో మనకి 76 ఎక్సర్సైజెస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ, బై బై. ఎవరైతే ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ. మారుతి సాత్లూరి సైనింగ్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ, బై బై.